Hello dear viewers of Équinoxe Television, thanks for joining us on this edition of the midday primetime newscast. Good morning to you, Nadine Yambou. Exactly, c'est Lucie Liangou. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Équinoxe Télévision. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, l'insécurité perdure dans plusieurs localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les populations, craignant pour leur vie, ont choisi de déserter leur localité. Le cas des habitants du village Bamumbu, dans la région du sud-ouest. Le reportage est signé ici à Nous. La crise anglophone dans les régions du nord et du sud-ouest a largement contribué au déplacement massif des populations. C'est le cas ici au village Bamumbu, dans le département de Libialem, région du sud-ouest. Les habitants ont préféré partir afin d'être à l'abri de l'insécurité incessante. Une situation inquiétante pour le sénateur Lekunzenembo Andrea, chef supérieur de Bamumbu, et quelques administrateurs locaux qui ont décidé de prêcher la paix et l'unité, mais aussi appeler les fils et filles du village à revenir dans leur cocon, dans l'optique de redonner de nouvelles couleurs à leur localité et contribuer à son développement. Les chefs traditionnels, les rapatriés et la population se sont réunis à Manga Bamumbu. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler avec les chefs traditionnels de cette chefferie de premier degré de Bamumbu. Nous sommes venus parce qu'en collaboration avec l'administration, nous devrons voir comment unifier nos efforts pour pouvoir performer notre tâche comme les auxiliaires de l'administration. Nous sommes venus aussi voir comment nous devrons mieux contribuer pour le développement local de cette grande chefferie. Et nous sommes venus pour plaider à nos enfants qui sont des élites et ceux qui sont à la diaspora de nous aider à contribuer aux côtés de l'État pour que nous puissions développer cette chefferie. Entre le mauvais état de la route, l'accès difficile aux soins médicaux, les infrastructures éducatives rudimentaires, le peuple Bamumbu interpelle les autorités à prendre en considération leurs doléances pour de meilleures conditions de vie. Et dans la région de l'extrême nord, l'intronisation de deux femmes notables marque une nouvelle ère. Dans le canton Kerawa, dominé par des hommes engagés dans la lutte contre les inégalités et les fléaux sociaux, ces nouvelles figures promettent une ère d'inclusion et de représentativité. Le reportage d'Amadou Taïrou et Fabrice Sedon. C'est une grande première dans l'histoire du canton Kerawa. Cette chefferie, majoritairement musulmane, située dans l'arrondissement de Kolofata, département du Mao-Saba, région de l'extrême nord, vient de voir deux de ses femmes intronisées au rang de notables par Sa Majesté Tagama Seni, l'amido de Kerawa et conseiller régional. Je remercie Dieu de faire partie de cette grande chefferie comme notable. Que Dieu me donne la force d'accomplir cette lourde tâche. Pour ma première mission, je vais opter pour la sensibilisation. Demander aux femmes de déclarer les naissances dans les centres de santé les plus proches. Marie Kelou, chrétienne, et Fadi Oumate, musulmane, sont ainsi appelés à lutter contre la sous-scolarisation de la jeune fille, les mariages précoces et forcés, et à encourager les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. À travers elles, c'est facile pour moi le fruit du développement. Donc, ça veut dire que ce soit du côté des chrétiens, l'éducation des jeunes filles, quand je sensibilise à travers elles, tout est au clair. D'autres innovations ont également vu le jour au sein de cette chefferie, comme l'intronisation d'un jeune homme, Adam Machetima, en tant que Premier ministre du Lamida. Sa mission, lutter contre la consommation de drogue chez les jeunes de Kerawa. L'objectif, c'est de lutter contre l'insécurité, le développement de ma localité. Kerawa est l'une des premières chefferies fondées dans le Margi Wandala, un lieu chargé d'histoire, frontalier avec la République fédérale du Nigeria. Fondée en 1900, cette chefferie abrite aujourd'hui plus de 20 000 habitants, principalement issus de l'ethnie Madara, vivant du petit commerce, de l'agriculture et de l'élevage. Sous-région Afrique centrale, l'intégration des peuples de la Soma viendra-t-elle du développement
du transport, le lancement d'une ligne fluviale entre le Cameroun et la Guinée équatoriale remet au goût du jour la problématique des défis de fluidification des échanges entre les pays de la sous-région, longtemps critiqués, notamment pour les obstacles au brassage des peuples. Le reportage de Donald Brice Kamga. Sous-région la moins intégrée d'Afrique, la CEMAC a de quoi plaindre son sort, alors que le refoulement et autres incidents nuisent encore aux efforts de renforcement de l'intégration entre les pays. Le Cameroun et la Guinée équatoriale lancent une ligne de transport fluvial et maritime. Tout ce qui se vit actuellement au port de Douala, ce n'est que l'aboutissement de tout ce travail de longue haleine qui est abattu par nos autorités, surtout les plus hautes autorités, c'est-à-dire le gouvernement du Cameroun, de la Guinée équatoriale. C'est un témoignage de la bonne collaboration qui existe entre ces deux pays. Les déplacements par voie fluviale et maritime ont été très agités par le passé entre les deux pays, avec une série de naufrages et endeuillé de nombreuses familles. Car en effet, la navigation était assurée jusque-là par les embarcations de pêche non indiquées pour le transport des personnes. Alors que ce passé douloureux est encore présent dans les esprits, les deux pays veulent rassurer au plan de la sécurité. Et donc ce projet a pour objectif aussi de corriger un peu ces défaillances. Donc cette ligne maritime et bien sûr ce bateau de candidat va permettre donc de donner des moyens de transport sécurisés et confortables à tous les voyageurs tant camerounais qu'équato-guinéens. Officiellement, le Cameroun compte un peu plus de 20 000 ressortissants en Guinée équatoriale. Des compatriotes basés à Malabo ou à Bata entre autres, et essentiellement investis dans les activités commerciales entre les deux pays. La nouvelle ligne de transport maritime et fluvial est le nouveau sillon des deux États. Avec une fréquence extensible de 2 voyages par mois, le navire est perçu comme une contribution à la réduction des tracasseries et des risques de la navigation maritime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et à présent, ce public reportage à l'occasion de la 138e édition de la Journée internationale du travail, l'Union camerounaise de brasserie a offert une journée mémorable à ses employés. Après le défilé à la place de la BCK, le top management et l'ensemble du personnel se sont retrouvés pour des moments de réjouissance, mais également se projeter dans la... La 138e célébration de la Fête internationale du travail s'est célébrée ce 1er mai à travers le pays sous le thème « Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social ». À l'Union camerounaise de brasserie, filiale du groupe Kadji, cette célébration a su joindre les actes aux mots. En effet, les employés de l'Union camerounaise de brasserie ont fait preuve de cohésion sociale par l'organisation de plusieurs activités durant la période marquant cette célébration. On a pu assister à une séance de méga zumba et de marches sportives dans la ville de Douala, où les employés de tous bords ont su se mettre ensemble pour renforcer les liens de dialogue et de partage des valeurs humaines. Dans ce même élan, un mini-tournoi de football organisé par la direction générale a conquis les cœurs des amoureux de la discipline et a abouti à une équipe championne de ce tournoi, emportant avec elle une belle récompense, de quoi susciter en elle un souvenir de qualité à cette célébration de la fête du travail. Le 1er mai proprement dit, dans les villes de Douala, Yaoundé, Bouda, Bana, Bafoussam, le personnel de l'Union camerounaise de brasserie a fait de brillants passages devant les tribunes respectives lors du défilé, marquant le pas au rythme de la créativité, de l'intégrité et du courage. Après l'étape du défilé, comme à l'accoutumée, viennent les moments de réjouissance. À la direction générale, les travailleurs ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie grandiose organisée sur son site. Les festivités ont officiellement débuté par l'installation des délégués du personnel et la remise des attestations de formation, mettant en avant l'engagement de l'entreprise dans la formation continuelle de son capital humain. L'esprit de compétition amicale a été récompensé avec la mise à l'honneur des finalistes du mini-tournoi des marques UCB, reflétant l'esprit sportif et la cohésion qui règne au sein de l'entreprise. Les discours se sont enchaînés, débutant par les délégués du personnel, suivis par les mots inspirants du directeur général qui a mis en lumière l'importance du dialogue social et du travail décent au sein de l'entreprise qu'il dirige. It's a great day and one of the things we want to achieve today is basically ensuring that our
employees, ensuring that the workers who make UCB what it is, are shown a sign of appreciation, a sign of respect. At the end of the day, there's a dialogue that is peaceful, there's a dialogue that has everybody's input, there's a dialogue that takes into cognizance what everyone feels and what everyone, is looking forward to in terms of achieving the goals of UCB and the business. Without the people, without the employees, UCB will not exist. So I think it's a great dialogue, and like I said, the theme of today's event and the theme of today's Workers' Day is right at the heart of what matters to us at UCB, and it can only help us to be a better company. It can only help us become, and possibly some say, the best company in Africa. Les retraités de l'UCB ont également été célébrés, recevant des présents symboliques en reconnaissance de leur dévouement et de leur service inestimable. Un des retraités, prenant la parole, a partagé ses sentiments et exprimé sa gratitude pour les années passées au sein de l'entreprise. C'est un sentiment d'allégresse en ce jour où nous sommes en train de célébrer déjà la fête du travail. Et par la même occasion, nous avons reçu nos cadeaux pour nous qui avons pratiquement déjà achevé notre parcours, parce que nous devons prendre notre repos bien mérité. Donc c'est un sentiment de grande joie. L'ouverture du buffet a ensuite offert un moment de convivialité et de partage inhabituel, durant lequel le top management s'est mis au service des employés en signe de disponibilité et d'écoute. S'il y a fait du travail, c'est parce qu'il y a des travailleurs. Et ces travailleurs, au quotidien, j'ai envie de dire, comme on dit au quartier, mouille le maillot pour que nous ayons un nom. Mouille le maillot pour que notre entreprise soit le contributeur qu'il est aujourd'hui pour l'économie camerounaise. Aujourd'hui, nous sommes le fleuron de l'économie nationale. Nous sommes une fierté pour tout le Cameroun parce que les travailleurs y ont cru à un projet. Et 50 ans plus tard, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Notre ambition aujourd'hui, c'est de faire du CB une entreprise camerounaise, mais avec les standards internationaux. Aujourd'hui, nous nous étendons vers l'extérieur, donc nous ne sommes plus qu'une entreprise camerounaise, nous sommes une entreprise internationale. Véritablement, nous sommes engagés plus que jamais à faire le nécessaire pour que nos employés soient les plus fiers possibles d'appartenir à la grande entreprise que nous sommes aujourd'hui. Les prestations artistiques ont ajouté une touche spéciale aux festivités allant bon train. En promouvant un environnement de travail harmonieux et en célébrant ses employés, l'Union camerounaise de brasserie continue de vivre les valeurs clés centrées sur l'humain au cœur de ses activités. Valeurs inscrites dans l'ADN de l'entreprise depuis sa création en 1972 par son fondateur, le patriarche Fouatoula Kajide Fosso, et perpétuées encore aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après. Cette richesse fait incontestablement de l'Union camerounaise de brasserie une destination idéale pour une insertion professionnelle épanouie. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, ici Lucie Lingo. Thank you, Nadine Yambu. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news. Today, April 3, 2024, journalists across the world, including Cameroon, observe the World Press Freedom Day. The World Press Freedom Day is observed to discuss on the significance of press freedom in the society. It also has as purpose to guarantee that the general public has access to information and that the government respects the people's right to free speech. This day also aims to bring attention to the difficulties that journalists and media organizations all over the world face, such as threats, censorship, and violence. A Press for the Planet journalism in the face of environmental crisis is a theme for the 2024 edition of the World Press Freedom Day. And now we talk politics. Honorable Jean-Michel Nincho, the president of the Front for Change Cameroon FCC party, has lambasted Kabanwala, the president of the Cameroon People's Party and the executive director of the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, Maximien Gombe, for opposing the voters' registration ahead of the 2025 electoral year. Babila Jonathan tells us more.
He is astonished and disappointed by the stance of political and civil society leaders Kabanwala Edith and Maximilien Gombe on the massive voter registration campaign. Political leader Honorable Jean-Michel Ninche does not understand why the two respectable female figures think that the Register First campaign is a distraction from more important issues like the resolution of the Anglophone crisis and the fight for a political transition. Honorable Jean-Michel Ninche thinks that the mobilization for the voter registration exercise does not stop Cameroonians from gathering momentum to kick out the Biya regime through a peaceful protest. In his opinion, there is no antagonism between the two options of the ballot box and political transition. Making reference to the victory of his former party, the Social Democratic Front, in the 1992 presidential election, Honorable Jean-Michel Ninche believes the opposition coalition he leads as interim president can overpower the Biya regime in the 2025 presidential election through the ongoing massive voter registration campaign. And still talking about activities ahead of the 2025 electoral year elections, Cameroon in the southwest region is adopting effective strategies to ensure that several persons are registered on the electoral roll. The officials of Elecam in the southwest region are striving for a peaceful electoral process. Details with Innocent Aze. Ensuring massive and effective registration of the population on the electoral list for peaceful elections is the principal objective of Elections Cameroon Southwest Regional Branch. This was disclosed in Boya Thursday during the second edition of the regional platform for permanent consultation between Elecam and other stakeholders of the electoral process at a local level. We have been advised to exploit not only Facebook, Instagram, and also take advantage of certain activities like we just had the recently held Camif, the musical, whatever, football shows where our kids can be placed in sensitive areas to have more and more Cameroonians registered. So far, we have registered 6,000 more voters as compared to last year's same period. So the percentage of new registrar is 200%. While Elecam aims at registering many more citizens in the southwest region, stakeholders remind on factors which have been hindering the population to massively register. Lack of trust in the electoral system, lack of synergy between Elecam and civil society organizations, lack of public interest on mainstream media and reading culture, lack of capacity within the civil society on voter education and electoral processes, and a lack of national identity card due to cumbersome procedures, high cost, and delay in production. These revealed facts and recommendations to Elecam might pave way for improvements if adopted and implemented. Some of the observations have been challenges which we are going to sit back and probably review our strategy and maybe give them feedback when we meet again in the step platform. These Elecam officials and stakeholders in the electoral process have barely 4 months left to mobilize the maximum of Cameroonians at local level to have their names on the electoral register. And Tambe Tiku, a member of the Elecam board in the southwest region, underlines what must be done so as to ensure a hit-free electoral process. Take a listen to him in the following excerpt. As preservers of democracy, we have the duty to report any irregularities and electoral law infringements. We must be vigilant in reporting any irregularities or violations of the electoral law. By holding stakeholders accountable, we help safeguard the integrity of our elections and uphold the principles of democracy. Respect for the rule of law is another cornerstone of peaceful elections. By respecting the rule of law, we ensure that the electoral process is conducted fairly and transparently, instilling trust and confidence in the outcome. For the purpose of peaceful elections, citizens' engagement is critical. It is important for citizens
to actively participate in the electoral process by registering in the electoral register, monitoring polling stations, and reporting any irregularities. Fostering a peaceful electoral process also requires not taking part in hate speech, intimidation, and violence. By condemning intimidation and hate speech, we uphold the principles of democracy and ensure that every individual feels safe and valued in expressing their opinion. It is only through peaceful and respectful dialogue that we can truly engage in constructive conversations and work towards a better future for all. And now let's come back to the celebration of the International Labour Day, this time in Gaundere in the Adamawa region, where the workers, especially photographers, are expressing grave concerns. And in Yabasi, in the Camp Division of the Littoral region, the workers complain of the difficulties they are facing on a daily basis. Malaglory tells us more. It began on a light mood with the execution of the national anthem. Laborers in the town of Yabasi in the Camp Division marched past the Yabasi 2 ceremonial ground, decrying poor route network affecting economic activity. We buy bikes instead of staying even 1 year before you can change a bike. Just 2 or 3 days, you start changing the bearings, the brakes. You want money, you cannot see even the money. The senior divisional officer for the Camp Division present encouraged workers to remain objective and resilient in the face of these challenges. We all want that in case of anything, the personnel delegate, the employer and even the employees, they should sit together and dialogue constructively for the social well-being of the various structures. And out of Littoral, we move to the Adamawa region in the town of Gaundere, where the governor Kildadi Dakeke Bukar during the occasion celebrated the efforts of every worker in his region and called on employees to respect laborers by paying their salaries. Les mairies doivent payer leurs employés, leurs travailleurs, parce qu'il n'est pas admissible qu'un employé ou bien un travailleur reste 2 mois, 3 mois, voire 6 mois sans percevoir son salaire. Photographers in the town of Ngaundiri on this special day presented the problem affecting the sector since the advent of technology. People now use their phones in events to take pictures even with low quality than making use of cameras with high quality. Everybody is being photographer. You see somebody don't know the laws of photographer standing somewhere and snapping anything anyhow. It's very difficult for photographer to live this our day because any of snapping picture. You imagine that buying the camera of 600,000 or 400,000 francs. Then somebody will come and tell you that you should snap him the picture for 250 or 300. Awards were handed to outstanding laborers at the end of the event. And meantime, teachers in the basic education sector are expressing worries over poor working conditions and limited pedagogic materials. These difficulties were tabled during a sectorial meeting with stakeholders. Sedi Chakucho covered and now tells us more. Poor treatment and lack of basic necessities are some of the challenges faced by teachers of the basic education system in Cameroon. These difficulties were brought up during the end-of-year sectoral meeting of those responsible for basic education with the regional delegate of basic education. Nous venons de tenir la sectorielle régionale consacrée au bilan de l'année scolaire 2023-2024, à la préparation des examens 2024, et nous avons, n'est-ce pas, jeté des perspectives d'une rentrée scolaire 2024-2025. In a year which was marked by teachers' recommendations, the regional delegate of basic education of the Littoral region says much is still to be done. Le complément additionnel dédié aux arriérés de vacations a également été identifié. La hiérarchie à notre disposition. Comme depuis les années 2019, nous allons procéder au paiement des vacations et des arriérés de la session 2024. Ce sera, n'est-ce pas, un coup de soulagement, une gloire pour les enseignants.
During the meeting, pupils who well performed during the 2022-2023 academic year were rewarded by the Ministry of Basic Education. These awards, given to females only, is a way of encouraging gender equality for women in school. Award well appreciated by pupils of the Gabriel and Marie Primary Bilingual School from Kappa in the Littoral region. I also thank my parents for helping me through their school. Let the minister continue to encourage my friends to encourage me, and I promise that I will be the best. Je promets de continuer à travailler ainsi. Je suis très émue de mon travail. Je dis merci à mes encadreurs, mes enseignants, à tous ceux qui m'ont encouragé durant tous mes examens. It's just hard work on the side of the teachers and the cooperation with the parents at home. We make sure we follow up the children. We make sure we give them homework, and what she has proven today shows that she was doing her work on her own part. While preparing the beginning of the 2024-2025 academic year, pupils and teachers are getting set for the end of the 2023-2024 academic year while waiting their plight are heard. And in other news, the inhabitants of Dibong village in the Kam division of the Littoral region now have a new paramount chief. His Royal Highness Kolombang was enthroned this week. He has a daunting task to find solutions to the plight of his people. Smajikan Gabriel takes us to Dibong village. Farmer in Dibong village, a locality within Dobian in Kam division, struggles to transport his farm products to nearby villages through water. They say is a shorter way because using the road is a tough task. Grading is ongoing on the roads, but no runways for water when it rains. Because of the absence, there is no difference when it rains. For several years now, Dibong village has also been in darkness and they are in need of potable water, which is not available. We don't have potable water, no electricity. So we are hoping that His Majesty will bring the changes we want because we are suffering. The lack of these social amenities in Dibong will surely be the challenges to be handled by the paramount ruler of Dibong village, His Royal Highness Kolo Mbangjang Mirabo, who was enthroned recently. His enthronement ceremony as a paramount chief came after the village has been for more than 80 years without a head. Where a road passes, development follows. The main problem here is roads. I'm begging on the government to come to our rescue. First, I will have to reinstall the notables, then make a national tour. The senior divisional officer of Nkam, who presided at the ceremony, left this advice to the new chief. The chief should bring together everyone on a dialogue table, and he can enlarge his house of notables, bringing in some other families within his area of control so that they could sit every month and evaluate their difficulties and forward them to the authorities. Many are now expecting changes to come with the installation of the new paramount chief of Dibong village in Ndobian. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of this edition of the Midday Primetime Newscast. We thank you so much for your keen attention. We leave you in the company of interesting programs. Nadine Yambo, do have a blessed day. Merci, ici Lucie Liangou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.